তো আমার ছোটবেলার প্যাশন। When I was 4 years old, I had a little car with pedal. ওটা থেকে গাড়ি সম্বন্ধে আমার বিগিনিং। আমার আব্বার একটা মরিসম্যানের গাড়ি ছিল হুড খোলা, ওটা দিয়ে আমি ছোটবেলা ঘুরতাম। যারা ওই সময় ঢাকার সিন ওয়াজ ডিফারেন্ট, রোডস ওয়ার মাচ ন্যারোয়ার। ওই সময় থেকেই এই গাড়ির প্রতি আমার আকৃষ্টতা খুব বেশি আর কি। এগুলো তো বাংলাদেশ আগেই ছিল, দে আর ওনার্স অফ দিস কার্স, বিকজ আমাদের একটা ভালো হিস্ট্রি আছে গাড়ির বাংলাদেশে। তো এগুলি পার্ট অফ দ্য হিস্ট্রি। আমাদের আগের জেনারেশন যারা ছিল ওদের গাড়ি ছিল আর কি। ওদের মৃত্যুর পর এগুলি some of them got destroyed, some of them got stolen, and I tried to save some of them. আমি অল্প কিছু গাড়ি আমার সাধ্যমতো আমি যা করার তা আমি এগুলি সেভ করার চেষ্টা করতেছি। And this is for the future generation of the country. They'll be surprised. This is a part of our history and part of our culture, and I am trying to preserve them. আমার ফার্স্ট কালেকশনে ছিল ফোর্ড মডেলে ওই দূরে কোনো একটা গাড়ি আছে না ভাঙাচোরা, ওটা আমি যেভাবে কিন্তু ওইভাবে রয়ে গেছে। It was very injustice done to that car. I should have done it before. কিন্তু এবার ওটা ঠিক হবে। ওটা ওই কয়েক র্যালিতে ইয়ে করছে। It took part in several rallies. Early days. You say I'm 150 years old now. So you calculate that. He was in mid-20s that time, in 1977. We got married in 1984. And the reason I got married to him, I was doing my PhD in engineering in America. I came back to see my parents. So, একজন proposal নিয়ে গেল, but the reason I got married to him because he was unusual. And the collection he had that time, তখন তো এরকম কোনো বেশি collection নাই, আমি ভাবলাম oh it's different. So I'm the victim. I'm not into that game. I'm just preserving the history of past cars. Originality must be maintained. If it is not original, this is not a collector's car. As simple as that. About 70 plus. আমার 1926 থেকে present day. We heard that you have a plane. আছে। ওইটা 30s, early 30s. It's Gypsy Major. ওটা ডি হেভিল্যান্ড বলে একটা কোম্পানি ছিল। ইটস মেড বাই ডি হেভিল্যান্ড ইন ইংল্যান্ড। ওইটা তো ছিল বেসিক্যালি ফ্লাইং ক্লাবের। ফ্লাইং ক্লাব সোল্ড ইট টু সামবডি, এ স্টুডেন্ট। সে এটা ফ্লাই করে ইয়েতে নিয়ে গেল, ময়মনসিংহ এগ্রিকালচার কলেজে। ইট ওয়াজ লাইং দেয়ার ফর মেনি ইয়ার্স, অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার ইট ওয়াজ অকশন অর হোয়াট এভার ইট ইজ, অ্যান্ড দেন আই গট ইট। 1926. না ওটা তো আছে, বাট মাই ফেভারিট কার ইজ মরিস মাইনার। ওই যে কোনো একটা ব্লু রঙের মরিস মাইনার আছে, দ্যাটস মাই ফেভারিট কার। And he was talking about a specific event. A specific event that 1926, because we got married into that. Okay. So that's the specialty of this car. 1926. ওই যে Chevrolet, Okay. third one in that row. That will be 100 years in 6 years time. So, what are the scopes of the current generation of collecting? Unfortunately, that pool is dry now. If they want to collect, they will have to collect 70s, 80s cars, mostly Japanese. Maybe some German Volkswagen and things like that. Probably we are the last generation that got those cars. এখনো দুই একটা এখানে থাকতে পারে, but I don't know. And these things will be Picasso and Monet, all these things in few years. Whatever they have, he and Sunny has. Each and every car is an adventure of its own. Each and every one. বললে সবটাই বলতে হবে। Particularly আমার এই Oldsmobileটার দিকে একটু চোখ পড়েছে। Because that's a beautiful car. It looks like a queen. এটা ছিল পাকিস্তান আমলে আমেরিকান এমবাসি গাড়ি ছিল। Probably they sold it to some Hindu businessman in Faridpur. So 71 his house was attacked by the Pakistan army when the Hindu businessman ওই সময় অ্যাটাক করতেছিল। So he fled. They couldn't get him. So they sprayed the car with bullets. এর মধ্যে at least original seat গুলো পাইছিলাম is full of bullets. So ওই গ্লাসটাই এখন ওটা নিদর্শন আছে একমাত্র। অনেকে বলে why don't you change the glass? I said no. This is the very essence of collection. ওই গাড়িটা ওই কালো গাড়িটা ওর একটা গ্লাসের মধ্যে গুলি ছিল। That's also very rich history. কিন্তু ওইটা ওরা রেস্টোর করার সময় that fell off, that glass fell off. So, but
He is preserving it in a box. I do it myself, and I train people. I don't give it to other. There are some genuinity in that, but some of them has not that genuine আর কি। যেমন একটা ভালো ক্লাসিক্যাল মার্সিডিজ কিনে যদি একটা জাপানি গাড়ির ইঞ্জিন লাগা যায়, it's a crime. It's not only off, it's a crime. ওইরকম জেনুইন ওয়ান আছে তো একদম যে নাই তা না, বাট দে আর ডুইং দেয়ার বেস্ট। এখন ওই আমলে মানুষ জানতো না হোয়াট দে আর। When I first started collecting, they started calling me names. Oh, why he is spending so much time and money on this scrap metal? আর এমনি প্র্যাকটিক্যালিতে স্পেয়ার্স পাওয়া যেত না। There were not enough knowledge. ওই সময় ইন্টারনেট ছিল না। So I had to go to England and research on them in the libraries to get the real picture, how it looked like. Things are much easier now to do work on that. To this field, they have to have few things: passion, energy, and devotion. 70s collect করে ওরা যদি ওদের এনার্জিটা ওটার দিকে দেয়, they can have this kind of car in 30-40 years. Energy, patience and devotion. এগুলো না থাকলে কারো এই ফিল্ডে আসা উচিত না। খুব কম ফ্যামিলি আছে they will put up with these things. বুঝছো, ফ্যামিলির সাপোর্টটা না থাকলে হয়তো বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে ফ্যামিলির সাপোর্টটাও থাকবে না। সবাই ভাবে তুই চলবি কি করে, এই করবে, তো ওদের ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেলে ওরা এটা করতে পারবে না। আরেকটা কথা বলি, আই বিন ম্যারিড ফর 35 years. ও যতবার আমেরিকায় 2-3 বার করে যায়, আজ পর্যন্ত ওর কাছ থেকে আমি একটা শাড়ি বা গয়না পাই নাই। অনলি থিং আই গট full of suitcase bhorti, just parts of the cars. And to some extent maybe I am like that too. Otherwise how come I can put up with these things for so long, তাই না? When we got married, he said he wants a good friend, and I wanted that too. So that's why it worked. In normal situation it will not work, to tell you the truth. Saying that you were victimizing yourself. What is it like to have this passion and have her, and how she supports you? Oh, she supports me all the way, no doubt about it. Do you feel like that if she wasn't here, you would have done better or worse, or how would have it gone? No comment. ও আমেরিকায় যেতে পারতো না, আর এত 500 আনতে পারতো না। That's the problem he would have. Say thank you. Well, when I started, some cars were not vintage, but now they are. আমাদের এই সিরিজটার মেইন the essence is the auto spirit. We have called it auto spirit because Exactly. no matter what happens, no matter where a person is, where his collection is, the spirit stays on. আপনার যে auto spirit, how does it fly? It's in top gear all the time. That's amazing. That's the first time. I'll put this as like. And also you have to be Not on third drive, this is an overdrive all the very time. positive person, বুঝছো? Those who are patient for these old cars, they should Interconnected they should by some society or do it. internet তো তোমাদের আছে, social media is a very good help to you guys nowadays. আমাদের সময় যেটা ছিল না। I wish তোমরা you spread it out so that everybody knows, young generation knows their history. So kind of like produce a network, establish a Sure. network. Sure, no problem. Sure. No, that's good. a good idea. তোমরা ইয়াংদেরই তো সব আইডিয়া গুলো আসবে। I think we can go now. Hey, yeah, it was amazing. Thank you. It was actually very amazing talking to you. I am